So good morning students. Inverse trigonometry function. This chapter have been completed. Now we are going to discuss the question paper. So from this chapter inverse trigonometry functions from 2014 to 2020. 2014ರಿಂದ 2020 ಮಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾನಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ, ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕಿನ, 3 4 5 6. So like this we are going to move that. So from this chapter only we are getting that is 1 mark, 2 mark and 3 mark. There is no question we are getting for 5 and 6 mark. They are not there from this, and 4 marks also not there. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನು, 2 ಮಾರ್ಕಿನು, 3 ಮಾರ್ಕಿನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿನ 1 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಿಂದು 1, 3 1 4, 4 2 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಅವನ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So the question pattern is like this: 1 mark 1 question ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕಿನ 2, 3 ಮಾರ್ಕಿನ 1. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 8 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 2014 ಟು 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ ಏನೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾನಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನು ಡಿಸ್ಕಸ್. So there is no alteration in this chapter. We'll definitely will get that 8 marks. So from this chapter. So first question which is asked in 2014 March. 2014 ಮಾರ್ಚ್ ದಾಗ ಯಾವತ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಾಗ ಅಂದ್ರ evaluate sin pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2. So whenever we are solving the problem, if we have a brackets, first we have to solve the smaller brackets. So first ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 3 minus sin minus 1 by 2, that is square bracket. So ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, sin inverse of minus theta ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟೇವಿ. sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ is equal to sin of, that is pi by 300 minus ಏನಾದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, sin inverse 1 by 2. sin inverse 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, it means what, ಯಾವಾಗ sin 1 by 2 ಆಗುತ್ತ್ರಿ ಅದು ನೋಡಿ. sin ಯಾವಾಗ 1 by 2 ಆಗುತ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, pi by 6. so that is equal to sin pi by 3 plus pi by 6. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60 ರೀ, pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 30. 60 plus 30 ಅಂದ್ರೆ 90 ರೀ. 90 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, sin pi by 2. sin 90 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, sin 90 means that is equal to 1. so this is the answer. so you can also write directly, that is 1 also, if you know and if you easily simplify. But if you solve like this, so it will become a very easy, or you can simplify directly also. So we can write directly also, that is equal to 1. So this about the 2014. Next we move to, that is July 2014 question paper, July 2014. Which question they are asked in the July 2014? Let me see, that is so in the July 2014, so they asked a property. Prove that tan inverse x plus cot inverse x
is equal to pi by 2, where x belongs to the real number. So July 2014, this is July 2014. So very simple property which we have already proved this. So let me prove once again that. So it will become a very easy for you also. What we have to do for this, whenever we are solving the property so of a inverse trigonometry function, first we have to take the substitution for one and we have to convert for the other. So we using the allied angle. So first I will take that is for a tan inverse x. So tan inverse x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, a ತಗೊಳ್ಳೋದು. tan inverse x ಅಂದ್ರೆ a. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ tan a is equal to x ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ tan ಅನ್ನ cot ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ cot ಯಾವಾಗ tan ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cot pi by 2 minus a, that is equal to tan a. ಅಂದ್ರೆ cot a ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಾಯ್ತು ನಾವು, cot pi by 2 minus a. So tan a can be written as a cot pi by 2 minus a. So now if you bring this cot on this side, what happens? That is pi by 2 minus a is equal to cot inverse x ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, a ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, a ಮೈನಸ್ ಐತ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, a plus cot inverse x is equal to pi by 2. a ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, that is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. So this completes the property. So ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. So next we move to that is March 2014. March 2014. Sorry. So we have completed that is the 2014 question paper. Next we come to that is 2015 question paper. That is March 2015 will take that is. Sorry students, one mistake we have did, that we have solved that is 2 mark questions. Sorry. So we have to discuss 1 marks instead of that 1 marks. So I have solved that is 2 marks. Let it be. So let me see that is, so 1 mark questions first. So almost all 1 marks, that is write the domain, sorry, write the domain of cos inverse x. So in the March 2014. Sorry students, so that whatever the first 2 questions we have solved, they are the 2 mark questions. Sorry. So here we have actually that is a 1 mark question. Write the domain of the cos inverse x. What is the domain? So we have already studied the range and domain of that is a cos inverse. So cos inverse x is the functioning from where to where? So that we have restricted our domain and range of the trigonometric function. So there we will get that is a cos inverse, that is minus 1 to 1 to 0 to pi. So this is a functioning from here in this, it's a domain. Either the domain yavadagutte, this is minus 1 to 1. The domain of
that is cos inverse x is ಏನ್ರಿ that is closed interval -1 to 1 simple. ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ 0 to pi ಬರೀಬಹುದ್ರಿ, pi to so that is pi to 2pi ಬರೀಬಹುದ್ರಿ, ಅಥವಾ so 2 to pi. but principal branch range ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ 0 to pi we have to write. So the second question we have to take that. Second question. So 2014 June. So find the principal value of find the principal value of cos inverse -1/2. So it is asked in July 2014. July 2014. So ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ find the principal value of cos inverse -1. Principal value ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ the value of the function which lies in the principal branch. The value of the function, so value of the inverse trigonometry function which lies in between its principal branch range. So that is called, what is the principal branch range of 0 the cos, that is 0 to pi. This is the principal branch range ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0 to pi. ಅದರ ನಡವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is called as a principal value. So let me take that cos inverse -1/2. So let me simplify it. So here we have that is, let me take that is cos inverse -1/2 ನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ a ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋನು, cos a ಆಗುತ್ತೆ. cos a is equal to -1/2. ಈಗ ನಾವು ಇದು -1/2 ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ 1/2 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1/2 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ 1/2 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ cos ಯಾವಾಗ 1/2 ಇರ್ತೈತ್ರಿ 60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ pi/3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -cos pi/3. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ -cos θ ನ ಸೊ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನೇ ಕಲ್ತೇವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. -cos θ ನ that is nothing but cos pi minus theta. cos pi minus theta. So then we can write that is cos A. cos A is equal to cos pi minus pi/3. So pi minus pi/3 ಅಂದ್ರೆ 2pi/3. So that is cos A is equal to cos 2pi/3. 2pi/3 ಅಂದ್ರೆ 120 degree. Then A equal to ಎರಡು ಕಡೆ cos ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, A is equal to 2pi/3. ಈ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ನ ಇರಬೇಕು. So it belongs to what 0 to pi. It belongs to the 0. Therefore 2pi/3 is the principal value of given function. Principal value of given function. So like this we have to solve the examples. So already we have discussed. So let me try once again. So next ಇದ್ರಾಗ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಾಗ್ರಿ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2014 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ 2015 ದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ 2015 ದೊಳಗ
Next, so 2015 ದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನ ನೋಡಿ, write the set of values of x for which 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. So ಇಲ್ಲಿ x value solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ, write the set of the values of x. So simply you have to say that what are the values of x, for what value these two are equal, that we have to say that. So these two holds true whenever we are solving the property. So they are given the condition these two are equal only when if x is greater than 0. So when these two are equal means x is greater than this much. This holds good only if x is greater than 0. This much is the answer. So this question asked in the March 2015. March 2015. So next we see that is the second question. So find the value. So in the 2015 July, find the value of sin inverse sin 2 pi by 3. So 2015 July. So in the 2015 July, so they asked that find the value of sin inverse. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ sin inverse sin ಥೀಟಾ is equal to theta ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ theta ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ, belongs to the minus pi by 2 to pi by 2 ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 pi by 3 ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, so it does not, then what we have to do, use the allied angle, bring that to belongs to this, that much. So nodri is equal to sin inverse sin 2 pi by 3. So 2 pi by 3 hang by 3, so it is comes 120 degree. 120 degree hang by sin inverse of sin pi minus pi by 3 ಬರಿಬಹುದು. So sin 180 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta re, that is equal to sin inverse of allied angle ದಾಗ ಗೊತ್ತದರಿ sin 180 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta, that is sin pi by 3. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಈ pi by 3 ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ 60 degree, it lies between that, so we can write that is pi by 3 because pi by 3 belongs to the minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi. So this completes the 2015. Next we move to that is the 2016. 2016 ಮಾರ್ಚ್ ನಾಗ ಏನು ಕೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? ಸೊ ನಾ ಕ್ವಶನ್ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್
find the value of cos of sec inverse x plus cosec inverse x. So 2016 March ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 2016 ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, cos of sec inverse x plus cosec inverse x. So already we know the property ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ರಿ, so we have to solve means find the value of this means we have to know about this. So we have already known that is sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. That is, we know the property, that is sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. That is cos pi by 2. So cos pi by 2 under cos 90, that is 0. It completes the answer. Next we move to, that is the sixth question. Find the value of find the domain of sin inverse x. Sin inverse x is the domain in the first number sin inverse function ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Sin inverse x is a functioning from 1 to 1 to minus pi by 2 to pi by 2 to pi by 2. So this is the function. So then what is its domain? Its domain is of sin inverse x is equal is ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 1 to 1. ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಏನ್ರಿ, minus pi by 2 to pi by 2. ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಬರೀಬಹುದ್ರಿ ನೀವು, pi by 2 to pi by 2 ಬರೀಬಹುದು. So next, so it completes 2000. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ, 2016 ಜುಲೈ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, 2017. ಸೊ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ 2017, 2017. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗತ್ತವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತವು, ನಾವು ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 2017. So let me come to, that is 2017. That is 7th one. Write the set of values of x for which tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಲಿ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ x is greater than 0. x ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. So it is not necessary to prove that. So we have to state only the set of the value. This is the set of the value. If x is greater than 0, then this holds good. Simply you have to write that is x is greater than
0. Then 8th question. So it is asked in 2017 March. 2017 March na kelidde. So next we move to that is 2017. Okay, let it be. So this is after in 2017 July this question. I think 2017 March I have missed. So let me see in the next video classes. So we'll take that. So next we come to that is the 8th question. Write the range of principal value branch of f of x is equal to cos inverse x. So ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2018 and ಜುಲೈ 2018 ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಏನ್ರಿ the principal branch range the range of principal branch is range of principal value branch ಏನ್ರಿ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಏನ್ರಿ cos inverse 0 to pi is the principal branch range. ಎರಡು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ 18 ದಾಗ ಜೂನು ಅದೇ ಜುಲೈನು ಅದೇ ಮಾರ್ಚು ಅದೇ. So next we move to that is the 2019. So find the principal value of cos inverse minus 1 by 2. So it is asked in 2014 also and it is repeated in 2019. So we have already solved that. So this completes 2019. So next for July 2019 once again we have a repeated question which they asked in the previous. So but here it is not mentioned. So next we move to that is 2020th question paper. So 2020th. So 2000 the question. This is a question asked in 2020 March. 2020 March. So write the principal value branch of that is a sec. So what is a sec inverse? It is a functioning from where to where? Sec inverse
x is a functioning from minus 1 to 1, so that is open interval, it is 2, so that is 0 to pi, 0 to pi, 0 to pi, sorry, it is a functioning from minus 1 to 1 to here, that is, sorry, r minus so let it be sec inverse x is a functioning from, so which we have restricted, that is the sec here, so it goes to, that is, so we have, that is the function either hengaitre graph ee tara barba, so we will get like this, so 0 1 ee tara bartaitri graph andre endre, it goes from where to where, above, that is greater than, that is greater than, so next here we will get like this, that is the second verse. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will goes to, that is a real number, a real number ನಾಗ so it is a functioning from, so let me see, sec inverse x is a functioning from r minus open interval minus 1 to 1 to, that is minus 0 to pi, 0 to pi minus pi by 2. So in this what they have asked, the principal value branch, so this is the principal value branch, the principal value branch, principal value branch of sec inverse x is, that is 0 to pi minus pi by 2. So this completes the 1 mark question from 2014 to 2020. So tomorrow we will discuss about, that is 2 marks, and finally we complete with a 3 mark questions. So thank you for all.